Okay, galab wanaagsan. Waa isniin. Galabta halkan waxaan ka qaatay trade gold ah footprintiga haddii aan ku eegno. 15 minute imbalance suuqu taabtay. So waxaan rabaa in 15ka aan ka trade galay oo 1 hour ka aado. Saano niyadda ku haya waxaan ka qaatay marka 1 minute entry marka uu taabtay 15ka. 15ka haygiisa stop loss ka dhigay. 5 minute haddii aan ku eegno wuxuu noqonayaa in 5 minute-ku uu very bearish yahay inkastoo buyersku ay isku dayayaan laakiin waxaan rabaa in 1 hour-ka aanu trade gareeyo. Marka waxaan ku eegaynaa advanced book map baan ku eegaynaa. Tradekan haddaa u fiirsatid waxaan saartay VWAP oo session startigii marka VWAP uu taabtay uu ka reject garay uu taabtay uu ka reject garay. So hope inuu si fiican hoos inuu ku daato. waa gold futures weeye marka waxaan ku trade garanayaa spotkayga MT5kayga ku qaadanaya laakiin this one waa charting keliya chartigaan rabaa inaan aan kala socdo bas baliska ugu weyn waxay sheegayaan in salarisku ay suuqa hadda la yara wareegayaan good marka meelahan halkii aan suuqa daawan lahaa footprint oo kale waxaan ka dhigay inaan ku daawado bubbliska iyo kubadahaas casaan gaduudka iyo greenka mar walba casaanku uu bato daminis waxaa badanaya sell side-ka ama selleriska aggressive selleriska suuqa ku badan liquidity-gana waxaan ka daawan karaa leftiga oo halkan leftiga waxaan ujeedaa buy limitka iyo sell limitka marka waxaan u malaynayaa buy limitka u fiican waxay kasoo geli kartaa 1 hour area candlestick-gana waa ku darsan kartaa marka candlestick-ga waxaa ka fiican waxa dhexdiisa ka dhacaya in aragti eeg selleriska say isugu gurayaan so instead of numbers eegi lahaa waxaan eegayaa bubbliskaas okay let's go halkan footprintiga oo 15 minute leftiga ii yaala okay 1 minute-ka wuxuu igu sameeyey xoogaa bullback xoogan buu sameeyey management samayn doonaa haddii uu ka kormaro highska marka 1 minute-kan very bullishka waxaan rabaa inaanu VWAP-kayga ama lane-kayga buluuga ka kormarin oo intrigayga u laaban okay maadaama iskaalbi ahay shumacan bullish buu iga xirmay this one bearish buu ku xirmay good waxaan rabaa lowska markuu jabiyo oo leftiga lowga yaalla 5 minute-ka lowgiisa ay qaadaan in aan break even keensado and then aan arko inuu kotoka BB gaari karo trade-kaas si fiican buu sameeyey meel fiicanna waa ii gaaray good inkastoo aanan uga wada bixin meeshii aan ka rabay laakiin already halkaa uu ku manage gareeyay sababtoo ah 1 hour buu suuqu soo galay bullishna maanta wuu ahaa very bullish buu maanta ahaa dailiga haddii aa u fiirsatid candlestiga haddaynu eegnana waa kaas stoploska mar hore soo durkiyay and then hadda break even imaan lahaa laakiin mar hadduu TB-ga ii gaaray konton bib aanu inkastoon ii bixin 46 bib uga baxay laakiin wuu ii gaaray good hadda waxaan moodaa inuu oyayay momentum baa sii gelaya beerisha egfiri bubbliskaas markay bearish u bataanba okay bullish I think that was a good decision inaan trade-ka ka qaato information-kan oo iska dhanna waxay ku duuban yihiin coroscan order flow-ga waa level 2 data waa muxuu ahaayey real data instead aan trading view ku wareeri lahaa oo aggregated oo muxuu ahaaye fake out mirana candle bullish ku xidhmaya aanu bullish ahayn kan bearish ku xidhmaya aanu bearish ahayn aadan u jeedin ordersku meesha uga jiraan meesha uga baxayaan and everything so qofkii awooda wuu u qalmaa in uu waxa weeye hadda kana isticmaalaya browserka oo kale waa around $40 bishii oo footprintiga aan ku eegayay laakiin this one oo advancedka waa ilaa iyo $110 buu bil kasta kugu tegaya inaad daatada keliya heshid oo simulate garaysatid okay halkan buyerska isku dayay fiiri buyerska isku day and then hoos baa loola wareegay lowgii baa la jabiyey okay halkaa dagaal weyn baa ka jira waana key level baan u malaynayaa okay sellers sellersku waxaan malaynayaa suuqa waa sii riixayaan si fiican bay u riixayaan meel fiicanna way geysanayaan okay hadda meel aad hooseysu gaaray inkasta mar hore ka haray yah sidan uu noqonayaa 1 minute time frame-ka waxaan ka galay 23 3723 waxaa naga baxay 3718 daas $5 buu hoos u dhacay waana
okay 23.5 yes 23.5 ka galay 23.18 na 27 sorry 37.23 baan ka galay wuxuuna yimi 37.18 $5 buu hoos u dhacay wax ka yar aduu $4.6 waana 46 bib meelaha laakiin faruu ka sii baxay footbridge markaa eegno salariska suuqan aad iyo aad u haysto so maybe the next time aan arko momentumkaa soconaya inaan sii haysan doono xataa fair value gap hadduu suuqu galaya ama imbalance maybe I think that's a lesson